sous-préfecture Guéguédou. Sous votre tonnerre d'applaudissements. Okay? I'm also a member of the National Commission for Borders. Moi qui suis de Bango, je m'appelle. The National Commission for Borders. Moi qui suis de Bango, je m'appelle Kalani Dema. Je suis le secrétaire général de la réunion de l'Union de Mabona. Yes. So to va te mfulu ya lumpe mais imani kwa da Isaac. Également, du côté de nos partenaires, que pour réussir cette grande mission, nous avons besoin du concours de nos partenaires qui accompagnent les deux États. Ils sont représentés par M. Sadavid Leno, natif de Guinée. We are accompanied by our partners who are giving us the necessary support to carry out our projects. Il a dans son équipe les deux braves dames qui sont derrière là, qui sont chargées des questions financières de l'équipe. Madame Silla et Madame Dado. Besides Madame David, who has just been presented, we have two strong ladies back there who are in charge of the finances. Il y a une autre équipe qui nous accompagne, qui est chargée de l'évaluation du fonctionnement des unités conjointes de sécurité. We also have another delegation which is in charge of evaluating the cross-border and peace-building units. Beaucoup le savent, ces unités conjointes ont été installées il y a à peu près 10 ans. As you know, these cross-border units have been put in place 10 years back. L'équipe d'évaluation est conduite par Mme Lucie. Voilà, Mme Lucie, elle est derrière This team of evaluation is headed by Madame Lucie, who has just been introduced. Beaucoup d'autres personnalités nous accompagnent, notamment M. Frédéric. We have other personalities that I will talk. One of them is Mr. Frederick. Je pense avoir présenté toutes les personnalités qui participent à cette activité. Here I have introduced. Je passe la parole à M. Bangoua pour présenter l'équipe de Sierra Leone. Now to introduce the delegation of Sierra Leone. Thank you very much, my brother. Merci beaucoup, mon cher ami. We start with ASP Fama, representing the Sierra Leone Police. Avec M. Fama, qui représente le ministère de la Sécurité. We have also Major Soa, representing the Republic of Kenya. Nous avons M. Soa, qui représente le ministère de la Défense. Alors, M. Soa, We have Mr. Lismon Jones, Esquire, from the Office of National Security. Il est chargé de la sécurité transfrontalière. Il fait partie de l'équipe. Alors, Jones, we have Ms. Ogapol from the Ministry of Local Government. Nous avons la seule dame qui vient du ministère
de l'Intérieur et qui est aussi membre de la Commission nationale des frontières. We have a district officer here. Is Mr. Dukure. Nous avons aussi le représentant de monsieur le préfet, M. Dukure, qui est à ma droite ici. We have Mr. Austin Josiah, who is the district security coordinator for Kailam. Austin, stand on est là aussi, qui est chargé de la sécurité de la préfecture de Kalamu. Then we have Mr. Abdul Karim, the director for strategic communication. On a notre frère qui est chargé de la communication stratégique. Bureau national. Bureau national. We have Mr. Kambalami, who is the chiefdom security coordinator for the office of Celui qui est chargé de la sécurité, Bureau de sécurité nationale. Bureau de sécurité nationale. Au niveau de cantonnement de Kisitan. We have Mr. Austin, I'll give you the floor to introduce other dignitaries from Kailam now. Yeah, thank you very much. Je vais donner la parole à celui qui est chargé pour la présentation du reste des membres qui sont dans la salle. Okay, so thank you very much, Director. We have the Chairman Civil Society, Mr. Mohamed Kaba. Le président Kaba qui représente la société civile au niveau de la préfecture de Kailam. We also have the officer in command, Pebu, in Kailam, Major Gina. Et la sécurité de la préfecture. We have the Commander Correctional Center, Kailam District. Of course, he has been introduced, the Assistant District Officer, Kailam District. Mr. Bien sûr que Dukure. nous avons déjà présenté le le chef de canton adjoint. District officer. Ah, ok. Le secrétaire général chargé des collectivités, l'équivalent du secrétaire général chargé des collectivités de Kailam, il a été déjà présenté, qui est là. We have, he's sitting right behind, I almost forgot him, Mr. John Lahai. He's the director from the Central Intelligence and Security Unit. M. Lahai, nous avons presque oublié les chargés des renseignements. Au niveau de la commission des frontières. Okay, we have also our colleagues from the security forces, the Australian police, all of them deployed in Kailam District and in Koidu. In particular, we want to heartily welcome you guys from India with us today. Nous allons aussi reconnaître la présence des agents de défense et de sécurité qui sont dans la communauté ici, qui assurent cette sécurité transfrontalière. We have also our colleagues from the immigration department. You are heartily welcome. Nous avons également nos amis de la gendarmerie qui sont parmi nous et nous souhaitons la bienvenue. We're going to get someone who is going to tell us the main reason why we are here today. Nous allons vous montrer quelqu'un, vous présenter quelqu'un qui nous dira pourquoi nous sommes là aujourd'hui.
We call on Mr. David Leno for him to tell us why we are here, the main message for this. Hello, Chileno va nous mettre dans le bain de la situation. Chileno, donc, ici. Salut à vous tous. Merci d'être venu et que Dieu vous bénisse. You are welcome and may God bless you. Vous avez abandonné vos activités pour venir parler de la paix et que Dieu vous bénisse. You have abandoned all your activities to come and assist this meeting to talk about a peace. May God bless you. Pourquoi nous sommes là? Why are we here? Le yongo ni atiara do yongo fla itaundo yongo fla konakrio a yongo fla union africaine bao ocho akonyulo oko. Un message de paix qui vient des Britons, qui vient de Conakry et qui vient de l'Union africaine. We are here for translating a message that is from Freetown and from Conakry. And also the African Union. Yongo fla konakrio palo magas di munianundu. Yongo fla Freetown do palo bangura di munianundu. Yongo fla African Union bao ndu atenya tekoni. Le message en provenance de Conakry vous sera transmis par le directeur national des libertés publiques. Et celui de Freetown, bien sûr, sera transmis également par le directeur national du Bureau national des frontières. Moi, je vais vous transmettre le message qui vient directement de l'Union africaine. The message from Freetown will be given to you by Mr. Bangura, and other message from Conakry will be given to you by Mr. Magasuba, and I am going to give you the main message from the African Union. Comme vous le constatez, vous êtes déjà très patient. Il faut continuer à observer la patience parce que avec 2 ou 3 traducteurs, 3 langues différentes, ça va prendre un peu de temps. We want you to be really very patient because, as you see, 3 people are translating to easy. So please keep patient. Many a place na ma pengulan olengine hini otuna place handulandi. Kura handulandi belundi. Comme vous le savez, les frontières établies par les colons dans nos pays africains ont été tracées sans nous consulter. Sans consulter nous qui sommes les propriétaires de ce continent. As you see, and as you know, these borders that we are talking about today aren't being put in place by ourselves, but they were put in place by the white people, and they didn't ask our own opinion before putting them on place. Auparavant, il n'y avait pas de conflit lié à ces frontières. At the beginning, there was no problem at the border. Si je suis le seul et unique fils, de mon père, tout ce qui l'appartient m'appartient. If I'm the only son from my father, all the properties of my father belongs to me. Mais ceci se trouve que je marie 3 femmes avec 8 enfants. Et le terrain en question ne se multiplie pas. Ça fait l'objet des conflits, des confusions, des réclamations. If, for example, I get married with 3 wives and I have 8 children, the small plantation that I have is going to be divided into 8 children, and problem are going to start. Si les 8 enfants que moi je vais mettre au monde avec les 3 femmes mettent au monde d'autres enfants, imaginez ce que ça va poser comme problème éventuellement.
Imagine I have 8 sons that are going, them also married and a wife. Now, imagine what can come after. Nyeko masa lengi bele mwenu ai mwenwe le Afrika kocha ni malima somala na la hiuwa. Ve nantie tusa minso na plata yi Rwanda kwenu. Kena plave nantie tusa minso na plata yi benda o lengi na eni menda mena premulanda. Voilà pourquoi les 55 pays de l'Afrique, notre continent, se sont retrouvés à travers leurs présidents pour dire les Blancs sont venus nous organiser notre continent. Et nous sommes en train de nous multiplier. Qu'est-ce qu'il faut dire à nos populations pour éviter les conflits frontaliers? That's why 55 countries in Africa, the presidents seated together and said, these bundles have been put in place by the white people, and now they have left. What should we do for us to live in peace? Nemadi hando miso pemai, nous avons un programme frontière de l'Union africaine, les pengoulans soient les jours. Donc là, ils ont mis en place un programme qui est chargé de regarder dans la délimitation de notre continent. That's why they set this project, this program, to talk about the borders, the program, how should we be living at the borders, perfect the collaboration and the friendship. Mais programme qu'on continue y a tout nan. Je suis chargé de piloter ce programme ici. And that program, I am in charge to lead this program here. Et bon nous, misailo dans la Guinée, bonga, au Vindani, au Kisien dining, au Fenen dining, au Poulen dining, mais la place na nous kisia, moi kisia, mais la place matulwa banda venan qui sont dans la nanda ici. Dans ma mission, je dois rencontrer les deux peuples de la Sierra Leone et du Libéria dans leur diversité linguistique pour voir comment les mettre ensemble davantage parce qu'ils ont existé ensemble il y a très longtemps avec les similitudes parce que quand on regarde ici, les Kissi, vous traversez en Guinée, c'est les mêmes Kissi. Comment les mettre ensemble pour continuer avec l'entente malgré les frontières tracées. In this mission, I have been told to come and talk to you because when we look this village here, we have Kisi people. When you approach the border to go to Nongwa, you are going to meet Kisi people, and other ethnic groups are living here. And when you go in also, you're going to meet the same people. That's why they send me to come and talk to you and emphasize how we have you. Bonga peleng di nekwe. Na u monda bim na u audona. Mena bonga ya nekwe na e. Monda bim yao. Amina yamo na nyaba na nyamba. Nenda kinani. Si je suis là pour vous dire qu'on doit se mettre ensemble, oui, c'est extrêmement important. Mais nous sommes là avec deux délégations des deux pays. Nous avons un message à vous livrer. Now, we are here, and if we arrive at this stage, my mission is already over. Now, two head of delegation, they are going to tell us what they are here. Icho leng dendente. Icho leng ichirimbe hola. O fondana Afrique de l'Ouest ni. Achangania ananchi waloa. E hauna ko lutao nda dimia bu monda be miao. Ai tout ça balenda be miao. Balenda be miao. Le misalion la Guinée, Machal, Diom mina pla benda ke songa da lambe ya. O tere tuna tomela ke songa da lambe ya le. Menda pla be ngape, da pla benda songa da langa banda. Ye bon ani aneple, era ya masa hinani. Je ne suis pas chargé seulement de ces deux pays. Il y a d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et je coordonne dans le même programme pour consolider la paix. Mais aujourd'hui, nous sommes venus pour que les deux peuples transfrontaliers, Guinée-Lyonnais, se rencontrent pour se parler, pour voir comment les deux peuples consolider leur cohabitation pacifique. Et pour cela, donc, nous avons deux chefs de délégation qui vont mieux vous transmettre le message. As you know, this mission is not only for these two countries. Let me tell you that I am in charge of all over West African countries.
And now my mission is to get you together to talk to you. And but as we have our leaders here, we are going to talk to you. We are their judges. Let me get up there. So we will Permettre l'honneur de transmettre les messages y afférents. Thank you very much. I will now hand over the floor to my brother for him to address the audience. Merci beaucoup et je voudrais remettre la parole à mon homologue de la Guinée pour passer son message. Dan wani kita wen do pla ane ngo ni hao tiya na ku ya ni na masa fula la kine o swege odi muna ya ngo ko kollo. Merci beaucoup, monsieur le directeur Bangoura. Thank you, Mr. Director. Murai tau fallo Bangura. Merci aussi, monsieur Leno. Thanks to Mr. Leno for his Barika tau fallo leno. Ça, c'est pour vraiment son accompagnement et son appui constant à nos deux États dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités. congratulations, especially for taking us so far in terms of support. Mingi barika tau lina baha noto ni huyongodi. Je crois que nous devons donner l'honneur à monsieur le préfet de passer le message de paix et d'union de ces deux pays. We are going to give the honor to our prefect to deliver his message of peace. Anadile tupatia single pale. Nema sapi la tuna nje tumsweke. Ibadi dunia ya giando. Il trouvera les bons termes tout à l'heure en langue du terroir pour passer ce message. He's going to find the right words to give you so that the message can be received well received. Dunu o kisi kene nengo tuna nya o giando dimunani. Me petro giando yo inani mulio ngombe na la nekeleje. Moi, j'exprime simplement notre sentiment de joie et de satisfaction par rapport à cette grande mobilisation. I'm just going to express my thanks and appreciation for your mobilization and for what we are living now. Ya nyaduna ni mulio kente. Nanko tau kana na jambe wale wata bara chuoni. Mina matamila honta nane haya mwanano nanko la nemini ya beka. C'est la preuve éloquente que vous êtes des hommes et des femmes de paix. This is the proof that your mobilization should prove that you are all men and women of peace. Malo makona ni alamina ho. Balanu na koloni ponchom ni lekende mania dano kollo oseko kesi akoli one ko milo koli. Ni ano yango di bana le. Nous, en tant que structure nationale de gestion des frontières, ça nous rassure que la paix a une chance dans cette localité. For us as a national organization in charge of borders, we are assured that positively things will work. Nanjo hoteng le konmilo o pengulanda. Toni akuna na hol. Tom na le kende mania beni ano ni kol ma konmilo ti ke. Donc, je ne vais pas m'étendre longtemps puisque le préfet va prendre la parole tout à l'heure pour donner beaucoup plus d'explications autour de ce que nous sommes en train de faire. Since our prefect is going to deliver the right message, I'm no longer going to take more time. And thank you for listening. Nende tu le pe. Ibu ni dio taole. Masa pela jo swetwa. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. Je vous remercie. Thanks a lot for your warm welcome. Anu tawa na komando. Donc, la Bourse. Bonjour à tout le monde. I'm going to deliver the message because I've been told to. And I will deliver what I have to deliver to you. Moi, je vais vous passer le message et je vous dirai ce que je pense vous dire. I'm standing before you, I'm a lawman. But wherever the Kisis and the lawman are, we are all the same.
Moi qui suis devant vous ici, moi je suis Thomas. Mais il n'y a pas de différence entre Kissi et Thomas. We are very, very happy of the arrival of our brothers and sisters. L'arrivée de nos frères et sœurs, nous sommes vraiment très ravis, très contents de leur arrivée. Parce que président d'affaires au Sierra Leone, à la Guinée, d'affaires Bouman, Mayo Gambara. Donc on a tout un nika. We are happy simply because our two head of states are working hands in hand. So that alone is something that we should enjoy. If they are working hand in hand, we should also follow suit. Nous sommes très contents parce que nos deux chefs d'État de la Sierra Leone et de la Guinée travaillent main dans les mains pour la paix. Alors, s'ils travaillent main dans les mains, nous qui sommes déjà à la base, on doit se croiser. Banda Hingidu, oh, à Bangura, oh, à Magasuba, ini Gwenangela. Donc, Magasuba a fait Mahina, Sierra Leone, à Komal Bangura. A fait même à la Guinée, à Komal Bangura. What should we have issues among us? When the delegation met me in Gegedu, during introduction, they told me that one is Bangura, the other one is Magasuba. You imagine, if you go to Guinea, you meet the Banguras. If you come to Sierra Leone, there are so many Banguras. Why should we have parallel among us? Why? Pourquoi il pourrait y avoir des problèmes entre nous? Quand cette délégation est venue me trouver à Gegedu, j'ai demandé, on m'a dit, lui, il est de la Sierra Leone. Son nom, c'est il dit Bangura. L'autre, il dit Magasuba. J'ai dit, mais où alors nous alors? Le problème là, il est où? Pourquoi il pourrait y avoir des problèmes entre nous? Donc, on dit que pour moi, diminuer. L'Inde de un fond, nous, nous qu'on dans l'avion, il a un peu l'Inde, si la l'Inde, as a representative of our African Union rightly stated, this issue of borders, the white people, the colonial powers came, the colonial masters came and divided our continent without consulting us. Now that we are grown up and we are living in the same continent that is not growing as we are growing, I think we have to be wise, we have to be together to manage it well. Comme nous venons de le dire déjà, les Blancs, ils ont quitté chez eux. Ils ont trouvé en communauté. Ils ont trouvé en famille, ensemble. Ils ont dit non, ici c'est la frontière, ici c'est pour nous, là-bas c'est pour vous. Et ils sont partagés comme ça les frontières. Ils sont partis. Maintenant qu'ils sont partis, nous qui sommes restés, c'est nous qui devons être vraiment très intelligents, très sages, pour dire, c'est là ils sont partis. Maintenant que nous sommes en famille, ils vont en famille. Comme pour moi, du autre haoulé. On peut attendre qu'à Solan doit avoir on a plein de lignes. Mais nous, Africains, ça y est, ils sont dans le Coran. A-t-il l'indépendant? Est-ce qu'il y a des Opérango, mais Opérango, sont grands. So we have to be very careful. As he rightly said, we are multiplying, and it is our moral responsibility to ensure that we live in peace. It is our moral responsibility to ensure that we live in peace. So it is our responsibility as well to ensure that the future generation is not a victim of what we are living today. C'est pour cela que nous devons être très attentifs parce que les Blancs, ils sont pas dans les hommes. Nous sommes restés, nous faisons des enfants. Et les enfants là sont déjà très intelligents, très sages, très responsables. Dans ce cas, nous devrons donc être beaucoup plus sages pour ne pas finir avec des petits problèmes à la frontière. Dans notre lien, nous n'avons pas Nongoa, ni tampa. Après, Nongoa n'a pas non à trouver Nongoa c'est la même n'a pas oui bien non c'est parce que ben vous l'Inde les tambours dans le décal les tambours la Guinée. Pourquoi nous manquons Nongoa? Typical example is that when we got to Nongoa, we were crossing. I asked, where are we going? They said we are going to Sierra Leone. And you cannot make a difference. The action at the border, I had no fear because from what I saw, what I observed, the transactions I saw at the border assured me that there's no cause to worry because there's unity. Quand moi je suis arrivé à Nongoa, nous avons traversé le fleuve. J'ai demandé, nous allons où allons-nous? Ils m'ont dit que nous allons en Sierra Leone.
Mais quand j'ai vu à la frontière, les gens font les transactions ensemble, ils parlent la même langue. Je dis, mais moi, je ne vois pas la différence. Donc, quand nous sommes là, c'est pour dire que nous n'avons pas besoin de créer la différence de même. Donc, on a dit, Tingania, Kalania. Même Manundo, il pourra on te say, Nabla, Tuanundo, Conan, in the hair, Nabla and Antony. But I don't know if I know what I told you. What about never? Après, Love and Martin, one down, wouldn't be Manu, what to Nabla young. So, brothers and sisters, we have to be conscious of one thing. Let us know what the white people did by putting these cornerstones or buildings among us. Today is Nongoa Market Day. If you get there, you will know that the entire town is almost empty. They are all there. We should continue to live in peace and ignore these borders that the white people have created for us. Alors, dans ce sens, quand nous prenons par exemple cette localité, quand vous parlez aujourd'hui, c'est le marché de Nangoa, vous allez trouver que les habitants d'ici, la majorité se trouvent aujourd'hui au marché de Nangoa. S'il y a aussi un marché ici, vous verrez que la majorité des habitants de Nangoa sont là. Alors, c'est à nous d'être beaucoup plus intelligents pour arrêter ces problèmes liés aux limites. Yes. So that she had to Nanda, Ato Nogoa. For my Jana Pide, but they bear in the mean to some so that she and so that she has so that she no jump penano, or go you, or go no or jump penogoa, or umbenano, or what to say, may Punga and delay to some form. In Jerry, not to Taboni. Tamaki, Wanda, Tanguranga, naturally, Abum Tuledi. Nana Tituana can me. Thing another play. Martina Mam, hey, Tully, then to some. In so doing, besides the local population that is interacting very well among themselves, the security, the border security, here the defense or police, they also should set example, work together, work jointly so that that will set a very good example to consolidate what we are seeing in peace. À part donc des relations qui sont déjà très parfaites parmi je souhaiterais vraiment que les soldats du côté de la Sierra Leone se rendent à Nongo, parler, dialoguer, essayer de l'avoir aussi vice-versa, viennent ici, collaborent, parlent et conjuguent le même verbe. Je crois que c'est dans ça que nous avons des bienfaits. Mais si on a les esprits arrêtés, les esprits de violence, ça ne va pas nous arranger, c'est nous qui allons souffrir pour la population. Et tu dis, il y a un nombre, so that you know, auto Toronto and the Dama Pen Apple and Galatine. But naturally, Kiwi, Yona. Parce que là, tu fais play. Civil là, tu fais play. Thing on that to say play. Donc, tu vas la jambe de mon to that table time. Doudou, maybe that to Tabano beyond it. Parce que Menana Menane do it. That is a very good strategy. If the security agents from Guinea and Sierra Leone work together jointly, I think that will encourage those that are ill intentioned because we have them among us. While we are trying to consolidate peace and unity, they are trying to do something that is against the law. But when the security agents at the border are together, it will be very easy to identify them and deal with them. Si, par exemple, les autorités des deux pays sont ensemble, ils descendent ensemble, alors là, celui qui va maintenant violer cette paix qui règne entre les membres de la sécurité, dans ce cas, celui-ci, quand nous le prendrons, nous allons le punir à côté de sa famille. Non, pas de n'atteindre. Quand nous avons bébé, on a tout dans le oh boy, vraiment pour nous, on a dit non, mais à tout la Guinée, oh boy, on a dit bien pour nous, parce que ni il y a mon tout là, on est dans l'île. C'est non, au cas où nous au lotamo, au quoi tu mon pitan la terre, au temps, au quoi tu appelles au temps, au quoi tu appelles. We are delaying our own development. Look today, I think the wishes of every one of us is to have a bridge constructed here, because if the bridge is constructed, cross-border transactions will be very easy. So when we came today, for instance, to get these cars across here through the ferry, it took us a lot of time. But if we had a bridge there, it will be very easy. So before development comes, cross-border development comes, we have to consolidate peace first.
When peace is consolidated, that is very possible. And if it is possible, it's going to boom our cross-border economy. And then ensure free movement of people and their goods. Je pense que toute cette population qui est devant moi, chacun souhaite qu'il y ait un pont ici. Parce que nous sommes venus il y a des années très longtemps. On a trouvé la base. Et il parle prendre 2 véhicules en voie. Il faut attendre encore des minutes pour aller prendre d'autres véhicules en voie. Tout ça, c'est du retard. Donc, si, par exemple, nous sommes d'accord et qu'il y ait un pont, n'est-ce pas, sur ces fleuves, je pense que ça va faciliter les pas de biens à la frontière. Pondo kilito siale, pondo saufa noni. Ndi mundu be njolongoli, ndi mundu African da auma na pondo tsa. Ke pondo to sia to na o kotani. How la Guinea dilipe. No, now na to have jando pondo ni. Ni na blend be pondo ni. Na no na ko tire, vraiment di pondo. When we jointly put together and solicit or ask for support, we have donors. He's here to represent African Union. Putting money together to have a bridge is very simple. It's just a matter of Guinea and Sierra Leone putting together to ask for the same thing. Then we take the message to the necessary donors for our project, our cross-border project, to be a reality. Pour avoir un pont sur ces fleuves, je pense que c'est très simple. Il faut que d'abord, vous ayez en cœur de lever un pont. C'est de la Guinée. Ils décident que nous voulons avoir un pont. Les deux peuples, chacun souhaite le pont. Dans ce cas, nous pouvons demander à notre partenaire, il va parler auprès de l'Union africaine pour nous aider à avoir le pont. Ça, c'est facile et c'est possible. Sadi ojoto ya na tochi ale pase kundo da tuna ndo ana na bi na ko ale de ya ko auto ngoro la bi bon so go be la gine na nso go to ni akuru belo ogunde ya ko auto mulo donc be so go to ni ndo kan portan ni kwenu sei bana ngwato sei me na njoni na nda na be no ni ha o kollo kwenu sei ni ndo kan portan ni dei hala ya ma na ti na na to be. In so doing, I want to invite you for unity, because as you know, you have had a lot of examples. Conflict in Sierra Leone is equivalent to conflict in Guinea. Conflict in Guinea is equivalent to conflict in Sierra Leone. Let us ignore what the white people, the colonial masters, left for us. Let us consolidate our unity so that we can undertake projects that will enhance genuine development for us and for our children. Ne devons pas oublier que quand il y a un problème en Sierra Leone, ce problème est partagé en Guinée. Tout comme en Guinée aussi, ce problème est partagé en Sierra Leone. Parce que quand il y a un problème là-bas seulement, quelqu'un va dire, ah, moi je traverse en Sierra Leone pour aller sur mon nom. Si c'est en Sierra Leone, quelqu'un va dire, ah, moi je traverse en Guinée pour aller sur mon beau-frère. Comme ça, nous devrons donc avoir, n'est-ce pas, des mêmes idées, une même voix, les mêmes n'est pas dans les mêmes pouvoirs de solution à nos propres problèmes. Donc, on président en yonda dimini non to hawloni ko du to kalao mais to ma ko di mo banda ma jando to nani singo bande pa bol mais vraiment no helanga imaira. This is the message we are going to convey to you, and the message, it was an instruction given by the two heads of state. You are from Gegedu. Meet your counterpart in Kailamo. Take the message of peace to the population. This is what I've come to deliver to you. Thank you. Donc, quand je parle de l'unité, là, c'est pour dire que moi, nous qui sommes là, nous avons été mandatés par le président de la Guinée. C'est de la Sierra Leone, et il nous a dit d'ailleurs de passer voir, moi je suis de Guinée, de passer voir celui de Kalam, pour venir vous dire que vraiment, nous devons vivre ensemble dans l'harmonie, dans la grande collaboration, la paix et la unité. Thank you very much, Prefer. Merci beaucoup. For that wonderful statement. Pour cette intervention très brillante. He's just emphasizing the importance of peace, cooperation, and collaboration. Il a véritablement mis l'accent sur la paix, la coopération et l'unité.
Tonokong protection and basically how the color also get trained. I'm going to call one of the key stakeholders to also emphasize on the message of peace, and that's not a person, but Fala Ndema. Je voudrais inviter l'une des parties prenantes clés de la localité. Parler dans la langue locale, transmettre un message qui va consolider ce que M. le préfet a dit. Vous avez la parole, Monsieur le préfet. Monsieur le directeur national. Our chief is the prefect and the other chief is the national director. Monsieur le directeur de l'ONS. And our ONA director. Je voudrais commencer par vous remercier et vous dire merci pour votre mobilisation à cette réunion. I really want to tell you thank you and welcome at this meeting. Merci aux deux directeurs qui m'ont donné l'opportunité de m'arrêter devant vous et de m'adresser à vous. Thank you. We're going to the two head of delegation to give me the opportunity to speak in front of you. Lendo la iana mamena in Freetown nanon paninangi. Premièrement, ne pensez pas que nous avons quitté Freetown pour être là seulement. Previously, don't think that it's only directly from our beginning to come. It's not the first look at it. From Freetown to come. From Freetown to this place. Not the first look at it. Lengi na bambi landa kia lakini kia l'unification na bandi yoke Israël dan kia l'unification gano to. Nous avons déjà touché 2 communautés transfrontalières guinéennes et 2 communautés transfrontalières lyonnaises avant d'être là. We have already visited 2 communities at the border. In Sierra Leone, today they can free, and also in Guinea, we already visited 2 other border communities. Cela est notre message. This is our message. Dans ce message, il y a des conseils. In this message, we have some advices for you. Position committee yole. La première position, personne ne doit se rendre justice, personne ne doit se mettre à la place d'un État. First of all, no one can stand at the plate of the state. Be very responsible. Yandi, nyapla offense. Konyulo, kala, denekendo, amaliando anyate. Avec prière, nous vous demandons de vous entendre entre vous d'abord, localement ici. Entendez-vous, vivez ensemble dans la paix. Please, all my apologies are going to you. Please, be in peace. Let you get the same idea, same actions, and think always about the collaboration, and the friendship, leadership in your head. Adawana tahina pele ballo. Kani mena njoto gometi yo moto sae. Ochoa na wana nkwani linda yong liwalo na nonte. Banda chono achoa na wana nonte. Yandi wana himpe na non. Injebano ma lwela na nate akonyulo dedenekendo ajobo daratio. Je voudrais inviter aussi ceux qui sont envoyés ici pour servir la communauté. C'est vrai que souvent, c'est les étrangers qui viennent pour travailler avec la population locale. Nous vous demandons, ceux-là qui sont envoyés par le gouvernement,
venez intégrer la communauté, travailler pour aider la communauté, pour consolider la paix. I also want to tell these people that are being transferred here for the national service work, whether they are from all over Australia, let them try to know that they are here to save our local population. Please be careful with them. Gometi yo balindo otosao kanyon kwani otosiani bo yuzi kanemu banawa na chowa lolendo bo Kenya leme la kebanda tia kokonyulo akokendo ahuno anda biomble. Le rôle du gouvernement, c'est de mobiliser des ressources financières nécessaires avec lesquelles il paye ses fonctionnaires. Pour qu'en retour, ces fonctionnaires viennent servir la population à la base et pas être servis. Et servir la population à la base, c'est consolider la paix et faire ce qu'il faut pour maintenir la cohésion sociale. The rule of government is to mobilize some funds, pay the civil workers. In other words, they also have to serve the nation in order to keep the peace, not to create violence. Ikini kwa sila itondo nyale sabu na nole ono jo na video. Ça c'est juste les conseils. Nous allons maintenant aborder le but de notre mission ici. This was just the advice. Now we are going to tell you the target for why we are here. Panacho na la kiwango yono mjani ma president ya lolo songo toda tente na be mi songo wana ten yo wa pe mi njema inoko kalo dia makisha na tasinda chuni intenda mbele min pin denale bolle na plale. Si nous sommes intelligents, et je suis sûr que nous sommes intelligents, surtout nous, la communauté d'ici, posons-nous la question, si les deux présidents des deux républiques sont très d'accord, pourquoi avoir les conflits entre nous? Pourquoi? I'm sure that we are very intelligent. Kisi community is always an intelligent community. So that if these two state leaders are together, they are always communicating, they are collaborating. Why not we that are living together in our different houses? Itondo nyamenda malanda playa. Me potiki ya inside kuna fi da yima mi da challenge la jineling. So la jine chete. So wana kanga timbanya no ba hon salon nano. Babi da sine babi da back la jine le halipeng ni ko nyulo la jine. President no la jine o bosola ko nyulo. Je vais vous démontrer comment les chefs d'État travaillent. Rappelez-vous, en 70, quand les Portugais ont attaqué la Guinée, il y a les dissidents guinéens, quand les attaquants ont été, comment dirais-je, matés, vaincus, il y a les dissidents guinéens qui se sont déplacés pour venir se cacher en Sierra Leone. Ils ont été localisés, arrêtés, rapatriés en Guinée. Donc, si cela est, pourquoi nous, on ne peut pas copier ce que les présidents font à leur niveau? Let me tell you how the president works. When in 1970, the Portuguese army decided to take over Guinea for it to become their own side. Then, after this war, they captured these people, they defeated them, and some people that were badly intentioned, they went to Sierra Leone, they came to this country, and the security of the country caught them and sent them back to Guinea. Then those who were brought here. So if this happened, why not we also? Pesunsum Wanda Lakan Badi Milele Ndende Chwa. Tout récemment, le dernier événement, je crois que c'était fin 2023, il y avait des mal intentionnés qui ont tenté un coup d'État dans ce pays, en Sierra Leone ici. Very recently in Sierra Leone, bad people would like to take over the power by force in Sierra Leone. Anolale, Babi Ubiating, Atimba Sodiamba Kwanlagine.
quand le coup a été déchoué, les dissidents, les complices ont cherché à se cacher en Guinée. When they weren't able to do this, they caught some, and some people escaped to go to Guinea. In Guinea, they caught them also and sent them back to Charlotte. I think it's that. Donc les dissidents qui se sont cachés en Guinée ont été arrêtés et rapatriés en Sierra Leone ici pour qu'ils soient jugés. Nyachuhana nunda kwenu na kisitembo bia kisitomimbo bia kisikama nya to wapa minyabanya oba la jina utim fulani panacho be la jina wa tenyenya wapenda oba otin nanongo fulani komala sina sunsuga mena mahuno to yang romilan la yo wao ple la jo pelo le yo wasedine kanon tenya so aleninte te songo wapena la no amela so akanimu. Sachez que si vous êtes dans la cohabitation pacifique, dans la cohésion sociale totale, je crois que c'est plus bénéfique pour vous. Parce que les cantons qui sont là, ici Tongi, ici Kama, vous vous mobilisez tous pour faire les marchés en Guinée. Et les Guinéens aussi quittent pour venir. Tout de suite, quand on venait, on a trouvé plus de 1000 filles de grilles rouges. Ça, c'est plus bénéfique pour vous, la population locale, que nous qui sommes africains. Donc, il est de votre responsabilité de consolider cette paix, cette cohabitation pacifique, pour que l'économie transfrontalière soit vraiment une réalité. You that are sitting here, working from this Kwendu, Kisitongi, Kisiten, all over, you have to know that we are the same, because when you go to the border right now, you're going to meet the thousands of drums of oil to send all to get tomorrow to sell in order to earn something. Imagine now if there are problems with us, how can we be able to send this to Guinea and out something in order to feed our family? Yani nyachona nanga. Yani nyachona nanga kanin chako wala sedi la Guinea bunya chuhuni. Nyachona nanga. Banaoana nkono nkoto sana la manyenye kama chiko yana fende nyadi mulo chango chanyacho isoso nyacho dimi ko songilan denelan na la choni menan kena min kwana prego la dio tuteo. Donc demain nous serons en Angola. Ce que nous sommes en train de vous livrer, c'est votre part du message. Nous serons demain en Angola. Mais je vous apprends que tous ceux qui sont les véhicules de rumeurs, tous ceux que vous allez parler en rumeurs dans les cachettes sont entendus par les deux gouvernements. Donc, nous veillons sur vous. So tomorrow we will be going to Nongoa. But let me tell you something. All the rumors that you people talk to each other here, from here to another year, believe that the two governments are immediately informed by the minute that you are talking. So please be careful, because whatever you're going to say, these two head states are going to hear by the minute. Nilanda penny bani miawe insulindo vanda bakwe bakot dimu vanda ha bawa konyuru bayantu manyenye ndacho yando lembo yonunganda manjotosa. Sachez que certainement ils ont appris beaucoup de choses. Voilà pourquoi ils ont envoyé cette délégation pour venir convier ces messages de paix. Vous écoutez également pour voir ce que vous avez comme initiative de développement, remonter les informations pour que cela aussi soit une réalité. Let me tell you that they have heard a lot of things from you. Their ears are already full. That's why they told us, go to all those people, tell them that being in peace is more important than all. That's why we are here. Anakirin keni munoleke unyano lisinao deno denefe na konyuro kwa long banda yobana malo kwa wale datwate na konyuro kwa na kokedo kwa lomba na ye malikolani te wolu ndo wanampena habe yi danu be frida biliane ke ya hinte solelan onang la chal me la bium pe o onyayema otoyonon. Donc, nous voudrons vous inviter
à la patience, à la cohabitation. Et comprendre que d'autres missions certainement vont venir après nous. Mais pour le moment, observez la patience qu'il faut et sachez que votre destin est dans nos mains. I want you to know that maybe another mission will be coming in the late future. But for today, our message is to tell you that being in peace is more than all. So please, do by all means, all our apologizes for you to be in peace. Kenga wananyano be li tubidono ngo alagina menda kumzana menda kina la o dena chona no lagini amba yo unen. Sachez que nous sommes là, quelle que soit votre intention, ne vous découragez pas parce que quand on fut agressé par les rebelles ici, il fallait la participation des Guinéens qui n'ont pas provoqué la guerre entre nous, qui sont venus d'ailleurs, qui se sont sacrifiés, qui ont perdu, il y en a qui ont perdu la vie pour sauver notre pays. N'oubliez pas ça. So thank you for your patience. And you have to know that when the war broke out in Sierra Leone here, don't forget please, Guinea sent his soldiers to come and help us to fight the rebels. And most of them passed away in this country for the war that they didn't provoke. So this is to tell you that these two countries are one country. So anakang nyananda bemi badumple les sedi les bien afin. Donc c'est pour vous dire que nous sommes condamnés à vivre ensemble, à jamais. Is to tell you that God had decided for us to live together. We must live together for centuries. So, Lanchon no minsim no leso ya bikan la Guinée basina mi la Guinée sinama ojuna akota be menda wiendie mankara da nana la tomis. you please stand up for the beauty, the memory of the soldier that died for saving us. Accordez une silence en mémoire de nos frères et sœurs qui ont perdu la vie pour nous défendre en Sierra Leone. Amina, mereka manda. Amina. Kisi dugu, tehungulu begedu, isire dan dibide. Vous quittez Guéguédou pour aller à Kislugu, aller-retour, c'est le Kissi. Also, when you leave Begedu to Kislugu, in the same language is Kisi. Tombele la bela te mahumfulu tom kola hote banjama humfulu imenikoma isire dan dibide. Comme exemple, la préfecture de Galau à partir de Pendembou jusqu'ici. Pourquoi je dis que c'est celui entre monsieur et madame? Why I took the example to someone that is following your wife? Les informations qui quittent Guéguédou pour ici, les informations qui quittent Foya pour ici, les informations qui quittent de l'autre côté pour ici, sont souvent transformées et ce n'est jamais clarifié. And let me tell you, Mr. Prefect, there are people that work always with rumors. What they hear in Guinea is different to what is happening here. What is happening here is different to what is happening. Il y a des gens qui ont quitté Foya pour marier en Sierra Leone et en Born here very long time ago, most of us got married with Guineans. Guineans got married with Sierra Leoneans. So we know that when this happen like that. Yasimbo nando lana angio miji toma. Wani acho kisidugu, acho Guéguédou, acho Dabula, acho Farana, acho Conakry. Lui qui est là, moi qui suis devant vous, j'ai marié 2 femmes de Tomano. Mais c'est mon coup, donc ça veut dire qu'il va donner le vin. Il a marié 2 femmes de Tomano chez moi. Il a ses enfants, il y en a qui résident à Guéguédou, il y en a qui résident à Kissourou. Et lui-même, il est là. Non, aujourd'hui, le vin, il va donner. Il y en a aussi. So, for example, me, who is standing in front of you, I have 2 wives. All those 3 wives, I married them in Romanu. So, those 2 wives gave birth to many children. Some are in Guéguédou, some are in Kissourou, Dabula, and even in Conakry. They are all there.
Tulele aniano ya jahana. Wanacho onacho ali. Wanacho ono family. Non de mondo akwata kilindo ma on back na leba ndo balande bo bulio. Il n'y a personne qui n'a pas de qui n'a pas de relation parentale avec les Guinéens. Est-ce que nous allons prendre des armes et les munitions pour aller combattre nos enfants donc qui sont de l'autre côté? Apart from me, all these population that is sitting here, who doesn't have his or her daughter in Guinea? Tell me, can you take gun to go and fight against your child? Numplahin, matter de dole matan. Mata sanga jolondone. Donc, nous n'avons pas besoin de démontrer. Nous sommes dans la souffrance parce que nous sommes dans la pauvreté. Vous-même, vous avez vu ce que vous avez traversé comme difficulté pour traverser pour être là où vous êtes. So we don't have any another demonstration to show to you because you yourself, you came right now to across this border. You already explained the suffering that you saw at the border. So just imagine. Na pale sekutulele. Pale sekutulele. Nangi bandwa. Na batango mini pipi gbayolan. Soirée. Autant de notre président M. Sékou-Touré, c'est en ce moment que nous avons marié nos femmes en Guinée. Et c'était tellement dur que c'est à minuit qu'on cherchait à traverser pour aller rencontrer nos épouses. We, during the Sékou-Touré's time, we used to approach this border midnight to go when there is a dance in Guinea, to go there and dance to come back. Na tem kwa soirée lo ba min kolwa na no nyina no ba kia men dai ko pulu. Dem la to ke pulu no ni. Quand je passe la nuit en Guinée, dans une soirée d'enfants avec la femme, le matin, je ne vais pas te demander, je vais moi me laver. Il y a déjà le fleuve et je dois traverser, nager pour traverser. Et pendant la natation, je vais me laver. When we went for this dance in Guinea, when we went, we slept with women. We will never ask them in the morning, give me water to take bath. I don't need. I just come and then start swimming. Before ever I cross the river, already I have already washed. In those days, in the 80s, he said in the 80s. Dans les années 80. In the 80s, of course. Allez à jolen di bio de sekutulele ministère nda. Da trabe kafi o ma ti ke go me ko ta mu pe. Kola pasa wa nda bo ni no go ya ka to. À l'époque, c'était tellement dur qu'on avait des miliciens. Quand ils traversent, ils viennent, on prenait ta tête pour sentir parce que c'était interdit d'amener les produits, le café, le cacao, le riz. Donc quand ils traversent, on te prend la tête pour sentir pour voir s'il n'y avait pas de bagages liés au café ou à l'odeur là pour boire, si tu n'étais pas avec un produit prohibé. During Sékou-Touré's time, it was forbidden to import the coffee, cocoa to Guinea, from Guinea to this country or from this country to Guinea. So there were soldiers. Whenever they caught you coming from the border, they hold your head and smell to see which product odor is on your hair. Nous avons expérimenté tout cela. Mais il faut qu'on sache, il faut que je vous dise que personne n'a donné cadeau à Dieu pour nous créer. C'est Dieu qui a voulu que dans ce triangle, Libéria, de la Sierra Leone ici et de la Guinée, que nous soyons à cet endroit. We face all these problems, all these consequences. But let me tell you that no one went and told God to create this area and brought us here. No, it's God's decision. So we have to respect that. Ce que je voudrais dire, les autres qui n'ont rien à faire, quand vous entendez des choses qui ne sont pas dans le sens de consolider la paix et la cohabitation pacifique entre les pays, si tu n'as rien à faire, tais-toi, rentre chez toi, couche-toi, repose-toi. What I'm going to tell you is that if you hear a problem that is coming, if you don't have time to pray God for us to be aware of that, please go to your house and get rest. Ce que je voudrais ajouter, monsieur le préfet, soyons reconnaissants envers Dieu. What I'm going to tell you, Mr. Prefect, let us
thank God. Nous devons thank our rester President reconnaissants envers Israel. notre président lyonnais, ainsi que celui de la Guinée, And also the one who is in Guinea, et même celui du Libéria, and also the one who is in Liberia. pour que Dieu les guide, pour que Dieu les garde May longtemps, God give them long life. afin de consolider la paix dans le triangle Libéria, Guinée, Sierra Leone. In order to keep the peace in this triangle between Liberia, Sierra Leone, and Guinea. Personne ne va prier qu'il y ait guerre, qu'il y ait conflit, si ce n'est pas les fainéants. Si ce n'est pas les gens qui n'ont rien, ils n'ont pas le minimum. Donc pour eux, c'est dans la condition ici. C'est eux qui sont les provocateurs. No one can pray God for the war to break out. If not someone who doesn't have nothing, no family, no plantation, nothing at all. Those are the people that always pray for the war to break out. Leur souhait, c'est paresseux. C'est que dès que la guerre commence ici, ils savent que ceux qui sont en train de fuir et abandonner tout là-bas, ceux qui sont en train de abandonner tout, leur souhait c'est pour aller ramasser ces choses, pour venir mettre à leur compte. Those lazy people, their hope is when the war broke out right now, you that are living here, you are going to leave everything behind you to take the road to go somewhere else. And those that are in Nongoa, they are going to try to leave everything behind them to run to give up his new. And what will be their own aim is to collect everything that we were having here to turn that in their own property. Mais la fin maintenant, finalement à la fin, ils vont devenir encore les ouvriers. Les ouvriers non qualifiés des mêmes militaires pour transporter les bagages afin de trouver à manger. And at the end, as they are lazy, they're going to eat all what they are going to steal from our own houses. But at the end, they're going to become soldiers workers. When they beat him, carry the soldiers' luggages, carry guns for them to have something to eat. Donc pour aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir la délégation de ces deux pays pour nous parler de la consolidation de la paix. Pour que nous soyons là, afin que Dieu fasse que ceux qui sont parmi nous qui n'ont rien à faire aient honte. Les ennemis, que les ennemis aient honte. So today we are very happy of this mission. You are welcome to tell us what we have to do and let people know that if they don't have to do nothing to do, let them take their own activities seriously. If you don't know anyone who knows Pelagina, you have to parent. Lahi go no go out to it. Lawa Nigeria to turn them to take that both when Lagine. When I do practice of what? Dites des démonstrations pratiques, c'est que d'ailleurs prochainement, je vous invite quand vous devez programmer une sensibilisation ou une réunion, quelle que soit la mission ici, consulte-moi pour que je vous indique la journée appropriée pour venir ici. Sinon aujourd'hui, c'est le jour de marché de Bigé de Nogoa, on allait trouver personne. Des gens qui veulent aller faire la guerre. Est-ce qu'ils peuvent se mobiliser massivement comme ça pour marcher au cas de Nogoa? Another practical demonstration is that. Another practical demonstration is that. Just imagine. That's why, in fact, when coming to this area now, please let me tell you the day that you should have come. Because if it was today is Nangwa Market Day. If not that, you could see all this area, little people back. They are all there in Guinea for their own profit. So why should they think that they can go and do bad to you? Pour vous dire que nous ne pouvons pas entretenir une guerre qui aboutit à une guerre. Tout le monde quitte ici pour aller chercher à manger en Guinée.
Le sel, c'est là-bas, il faut acheter. L'huile, c'est là-bas. Donc, tout ce qui nous alimente ici, qui nous donne à manger ici, provient de la Guinée. Est-ce que c'est utile, c'est nécessaire qu'on se crée des problèmes jusqu'à aboutir à une guerre qui nous sépare, qui compromet donc notre paix? I want to tell you that we can't hate each other, because when you hate someone, imagine when you want salt, when you want something good, or whatever you want, dressing, everything comes from Guinea. So we don't have any interest when we do not keep peace among us. If you want to do personally, no intention want to do no intention want to do Donc, monsieur le préfet, je vous rassure, effectivement, vous dites que bien entretient une mauvaise intention contre la Guinée et une mauvaise intention contre le Nigeria, c'est les mensonges. So, Mr. Prefect, please let me tell you something When someone tells you somewhere that Sierra Leone has a bad intention against Guinea, tell that person that lying. You don't have any bad intention against anybody. Yes, sir. Nous sommes contents de voir que même la communauté internationale intervient pour parler de la paix, pour consolider la paix entre nous. Nous espérons que derrière cette paix, un véritable développement va venir, que Dieu lui-même fasse ce qu'il doit faire pour nous sortir de l'ornière. So, I really want to tell you, thank you and thanks to God, as now, even the international organization has interfered among us. Thank you, for them to talk about peace to us. We are really very happy for this. So I want you to keep this peace as so long as ever. Thank you very much. It goes to perfect. Ce que je vais dire, It goes to perfect. ce que je vais dire s'adresse à M. Leno, au directeur national des frontières, et à M. le préfet. Niaima Midimoniao, Buto Bebeyo, Bokiao Falo Lenolo, Bokia Falo Magasubalo, Afalo Prefere. We should find a time wherein Leno, Magazuba, and Prefer we call the military in all these areas for us to have similar meetings like this. Bien le temps, c'est-à-dire le bailleur de fonds qui nous accompagne, M. Magazuba et le préfet, qu'on ait un temps pour rencontrer les agents de défense et de sécurité évoluant dans ce milieu pour qu'on se rencontre pour se donner des idées. Bébé à Yema Falo, à la Masano Nahao. Mimbi nous veut comme un au Melamaho. Min doit choisir les dinding, min doit choisir Hada, min commanda, même un jaha de plein, min souverain d'Adèle. So they will all interact with themselves, to understand themselves, so that peace will continue to hold. Cela va permettre aux agents de défense et de sécurité et la population locale de converger les idées et vivre en harmonie. Comme Nani, choisir Bingi la Guinée, aha nanu, Mayonga Balandium play, ma so play, ma demi mudon pilon, ma hedium play, ma hedium play. Thank you, so I'll have about the floor. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Yenye nanjuo dimiona how yeme mereka barikali ndio kisangao. Moi, je voudrais rester reconnaissant envers Dieu pour ce qui se passe aujourd'hui ici. I would like to say thank God for what is happening here today. Tenda tu ya lewa lo, delengi ni mara, alengi tu yo. Bali ni front ya hindo, salion taïga la Guinée. Quand on m'a identifié pour être représentant de ces pays, des deux pays transfrontaliers et d'autres pays, ma première mission fut entre la Sierra Leone et la Guinée. When they chose me to work, first job they gave me was to talk between Guinea and Sierra Leone. Il faut nous leur parler. Je ne vais jamais oublier cette date. I will never forget that day. 3 mars 2021. Le 3 mars 2021. The 3rd March
2021. Bangi Fou Lomania, Mtu abongando nongoa. on a tenu la réunion à Nongoa. We had a meeting in Nongoa. Bochu atorawa. Il s'est terminé dans la bagarre. That meeting ended with a big fight. General sira yo banano. Ngi aweta kwingi fie. General. L'armée, on a tout à vous dire. The ranks, the hierarchy. Les représentants de la défense lyonnaise étaient un côté. The high rank of Shalom Army was one side. Lakini wana ministre ndo wasu sia dawa. La Guinée était là avec ses ministres. The high rank of Guinea Army also was there with its group. Misa ni bila ya pesa. Kioni minyo pure, wale mampure no min pure. On a parlé, finalement il y avait une confusion et finalement on a déclaré la fin de la mission. We talked without understanding each other. Finally we say, okay, the meeting is over. Everyone went his own side. Mejini no wachi. Il y a un temps pour tout. Everything has time. Aujourd'hui, nous sommes là en train de s'amuser entre nous. Today we are here, we are laughing, we are clapping. C'est aujourd'hui que Dieu a accepté. Because it's today that God decided this to be happening. Nyenye meleka hanupe ono umela dina hanupe problem do no solution. Pour Dieu, tout problème a une solution. For God, all the issues have their own solution. Mali taye nda Burkina. Soka ben bedo wana taye ngole ndenjo. Entre le Mali et le Burkina Faso, il y a un conflit terrible entre eux. Un conflit de manière transfrontalière, en fait. Between Mali and Burkina Faso, there was a great conflict among them for a piece of land. Minera la jimbo macho nanko nongo watu wana ndo kolere minera la jimbo minyenye kiro wana ndo jile wana lele. Les chemins, les routes qui liaient les deux pays étaient devenus tout fut parce que c'était plus entretenu, personne ne fréquentait ça. All the roads were bushing. Nobody was in charge taking care of the road. Everyone abandoned the road like that. Yena tusanje. Nata bile maro. Dala yoya aba. Keta la yoya ku. O Burkina wani. Ke wana soru ndule yoya o. Malioba. Il y avait une mare dont la pêche poisonneuse était entretenue. C'est lui qui devrait lancer, c'est-à-dire c'est lui qui devrait donner le coup d'envoi et malien. Mais la mare se trouve au Burkina. Mais la mare était de l'autre côté du fleuve, à comment de la frontière, au Burkina Faso. There was a lake, fishing lake, in Burkina Faso. But the one who has to give the permission to fish in this lake was living in Mali. 7 years. 7 ans sans pêche dans la mare. They didn't fish in this lake. 7 ans, ce grand lieu était abandonné. 7 years, this big lake was abandoned by itself. Ils ont cherché la solution à travers toute la sagesse de la contrée impossible. They found all the solutions by all means from the big cities. Impossible. Les politiciens se sont imposés, ils sont intervenus, mais impossible. The politicians came, other big people came, but impossible to solve this problem. Community uchani. Nani achana? Mali alagidi. Mali mo Union Africaine. They all put out to songa achana. La bengna la pitana mo wala pitare na. Songa tele. C'est la communauté réunie comme nous sommes là aujourd'hui qui s'est retrouvée pour dire que si c'est à cause de ça que nous sommes en train de nous mettre en querelle, nous demandons à l'Union africaine de nous construire un centre de santé. Un centre de santé qui va être de bénéfice pour nous, les deux populations transfrontalières. As they were unable to solve this problem, the community, local community by themselves, they sat together. They said, okay, if all these issues turn around this lake, okay, let's put that one aside. Let them come and build the hospital for us here. Let everybody be treated in this hospital. Nyenye ni abenda pe niana anongo afuya. Mina so afala ha.
ati hiyo na ndapana kontu to sana keti ni apla de datu na mbi d'ailleurs na mandali tuno amunga. C'est pour vous dire que ce que vous allez convenir entre vous ici localement, combinez-vous et remontez les informations au niveau de ces cadres qui sont là, qui vont à leur tour remonter les informations. Mais ce n'est pas le contraire. Même si c'est le développement, ça n'est développement qui chute, c'est pas ça. Ça doit commencer à la base. This short his story is just to tell you that when there are some development project that you want it to be done, you just come toward your local authorities. From there, those local authorities will raise the information to the state, and in 1, 2 to some months, you will see the solution coming there and there. Ya kera kina ni bidimondao ma ukeke ano abeto sawa na chie ni malanda bongando weni bonga mera ukeke ano abeto sawa na chie ni lemi nongoa kwenu fekedu oya kaira o machane pe madimyo ne play yuko ndo sawa na chie ndio kwa kwa. Mon seul engagement devant vous aujourd'hui est que je m'engage tout ce qui est immédiatement possible de mon côté pour que la paix règne entre Guéguédou, Kwendou, entre Nongoa, Kwendou, entre le Libéria et Guéguédou. Pendant que je suis là, je le ferai. What I want to tell you that I take all the commitments means humanly that I promise that whatever I can do, you to be living in peace. Liberia, Kailau, Koya, Bigidu, Kizidu, whatever possible in my own forces, in my possibilities, I will do it for you. Hence, I am at this place in this project. Leka ndo chogomi hunga wanawala kumashana angompu la chondo mi wanda chini ya wanangompu ndio isi. Pour la preuve, dans cette mission, je suis venu avec 6 personnes. Susu na tunonia atunoana kumfanya tai. Banawa pandu oinite konjwenda ninda. Bila wakulosie kama wandamana nene ke wandara bengu nene ke sombo ndu mundiyu. Kainite konjwenda kula tu hawani mbarao kula tu barado. Susu nzire na nchimbo ngandu wanafunza na tai masuwanda. Takubianda atuna jumli mungu. Atuna sana nangu kaniya lakini maranya preuve ce groupe est venu pour faire l'évaluation des unités conjointes de la consolidation de la paix qui est installée il y a très longtemps. Après notre entretien tout de suite, ce groupe va s'entretenir avec quelques éléments ici pour voir effectivement si ces unités centrales depuis leur installation sont opérationnelles. Si elles ne le sont pas, le groupe va travailler avec les gens pour remonter avec les recommandations qu'il faut pour que ces unités centrales travaillent parce que ça va servir de courroie de transmission entre les autorités locales pour renforcer la sécurité toujours afin que le développement soit poussé au niveau de notre localité transfrontalière. For a proof, I have a team of 6 people that are in charge of conjoint units that we formed 10 years ago. Just after this meeting, this group is going to meet some people among you here. They're going to talk about how this conjoint unit created 10 years ago is functioning now. You can remember, excuse me, cross-border peace building units. Do you know about them? Yeah. Yes. Very good. Right. So it's cross-border peace building units. Yeah. Thank you. Yeah, thank you very much, Leno, David Leno. Yes, I will give you the floor. Yeah, we all don't. We all know everything with God as a don't talk so. But one key point we want to bring to the attention of David Leon, Zuba, and I just want for them take notice of this joint border confidence building committees where we don't set years back.
I'm saying about the establishment of the Joint Border Confidence Building Committee. Moi, je voudrais porter à la connaissance du représentant de bailleur de fonds, monsieur le directeur national des libertés publiques, monsieur le préfet, de prendre connaissance que ces unités conjointes sont mises en place. The establishment of these committees will definitely help for peaceful coexistence and understanding. La relance donc de ces unités conjointes vont consolider et renforcer la paix transfrontalière. Kesini bedapum otole pengulando sombendio nateng kosilan tojini haboni benagong insolino mais jole sole jo misina dene kendike est que le Coran andi le kekene mena meba. These committees, this team, they were very, very functional, wherein we have the Republic of Sierra Leone Armed Forces, the Guinean Armed Forces, and also the Liberia Armed Forces. We were working together with the Sierra Leone police. So it was a committee that was set up for confidence building and interaction and good relationship. So we want to revive that committee. So talk to the donor agencies like GIZ for them to come in very handy and see how they can support the security sector of these three countries so that we continue with this Joint Border Confidence Building committees. Ces unités, à leur installation, étaient très, très opérationnelles et contribuaient beaucoup à la consolidation de la confiance et la paix transfrontalière. Et elle est composée des forces de sécurité et de défense des trois pays. Parce que ça concerne le triangle Libéria, Sierra Leone et la Guinée. Donc, la relance des activités de ces unités va contribuer grandement à la consolidation de la paix que nous recherchons tous. Minampia okunda siama le nufando sue konyoko o sue tali yena ndoko o balanga ndangoko me mena ngane iye mami so fa lo le kelekende ne beto na hawane o tuwe ni acholu nufa le deni ni akie wala abaraka yena haeba ne ti kupa mikendi dimi misina yena haba o ndimundi mana tuna hotendo kunana a Joint Border Confidence Building committee. Monsieur David Leron, qui représentait nos bailleurs ici. Been together in this journey, they've not had their voices. Been together in this journey, they've not had their voices, but here we give them the privilege for them to say something. Yes, nous allons maintenant la parole au représentant de l'équipe qui vient évaluer les unités conjointes et après lui, nous allons écouter aussi le représentant de la sécurité, la police nationale, avec qui nous avons sionné toute la mission, mais il ne s'est jamais prononcé. Mais aujourd'hui, ici, nous allons lui donner l'opportunité pour se prononcer. Allez, Sweke mbedo na kuna mbedo tempe otuleva na bandia na hotelseya sporting mengera kolio mbe una yandu no ala wosa fawala ya so ni twa nancho comité konyane na organisation de diplomatie kama kana les unités conjointes là au parmi nan keslam Moi, je prends la parole en tant que représentant des unités conjointes. Ce qui concernait, c'est nous qui les avons installées il y a une dizaine d'années. Et donc, nous sommes chargés de veiller à leur opérationnalisation. If I took the floor, my speech is to remind that I am a representative of Makona River Organization. And also to know, to see, to evaluate the action, different action that our team is doing on the field. Il m'a mis sur une unité conjointe parce que nous devons la mettre là, les sinalang, il y a une unité conjointe. Bala yo doit aller tout ça, les conjoints. Les lengi ya été kanando préfecture landam koya on akwendo na ko agikeli. Then in donc
Bala unité conjointe dans la trame. Permettez-moi de vous élaborer un peu, détailler un peu le rôle des unités conjointes. Quelles sont les activités que doit mener sur le terrain concernant la paix dans le triangle Koya? Permit me to emphasize what is the role of this content unit, their activities, their rule, what are they supposed to do really, and the things. D'abord, unité conjointe là, c'est tout de paix là tout. Mais venant casser là. Vite à tout noir, tout bien à tout noir, mais là on ne fait pas de temps. Mais non, on va tout noir, à tout noir. Donc, l'on a une unité conjointe là. Même pour nous tourner, à Kobitu, ça va donc donner plein. Là, on a tout fan. Là, tout on tout fan là. Na place, ma citoyen a tout foué nan, quoi nous nan. Ami nous parler que mukela kola kile mukeno la kono wale. Citoyen a tout le nongoa. Ami nous parler ni que makere nous nan. Donc, au Kobila là, l'on a une unité conjointe là. Pengé un bantoir na violo. Pengé pile bantoir na violo. On a bon ando pangeni. Les pilets, au panneau au pangeni, les nambongan. Donc, le rôle principal de ces unités conjointes, c'est de travailler sur la paix. Mais la stratégie de leur mise en place, le critère fondamental, c'est que c'est les villes ou les agglomérations qui font face. C'est-à-dire, comme Nongoa se trouve avec Kwenou. Elle est composée souvent de 14 personnes qui travaillent parce que nous sommes conscients que quand les agglomérations comme ça font face, il est difficile de passer toute une journée qu'un citoyen de Nongoa, par exemple, ne traverse pas pour venir après nous. Vice-versa. Donc, elle est composée donc des différentes couches de la société civile pour travailler la consolidation de la paix. The main role of this conjoint unit is to maintain the peace. And always, we need to take 14 people, particularly the opposite cities. For example, Kwenu, Nongoa, and when we take Ulu, that's another town in Sierra Leone. No adato sa naune, no adato sa nuane, no adato sa nuane, nyawana adato ibanda kini wanale. Citoyen d'actuellement, beto conduire, nyuna wanda, nyuna salasiakan, ou nyuna policiakan, les mains dans le Et donc, l'opérationnalisation, c'est que quand 14 personnes sont identifiées ici, et 14 personnes identifiées à Nongoa, qui ont la responsabilité de se rencontrer une fois par mois, quand le tour de Nongoa arrive, par exemple, il échange sur le comportement des agents de sécurité transfrontaliers. Alors, si cette fois-ci on se rencontre en Nongoa, la prochaine réunion doit être à Kwenou, au cours desquelles nous déclarons clairement avec les citoyens le comportement des agents qui sont postés au niveau de nos frontières. Et si ces déclarations négatives ou positives, on tire les leçons pour voir comment travailler avec ces agents concernés, sécurité et défense, pour améliorer et consolider la paix. The function of this PNA unit is when, for example, 40 people that have been identified here, those 14 that are identified in Nongoa come here, hold a meeting, and also next month, those identified 40 people that are identified here should across the border to go to Nongoa and hold a meeting. And the meeting is based on what? These people, they are going to interact to explain what the police or the soldiers are doing at the border to the local population. Le premier ni na nous savons bala le premier mois nous savons kandondo tegulo minto sandu bundu minto sapanga mandu minto sandu ndwa ngunto sandu nongwa kenna numbe ndwa min do batang a unité conjointe to banando ta to yumu ta to baranda to sa ye mangenda problème da kwela tienda ndwa min to sambara nanda si réunion do hotu be masana fulana tembe ndwa min suka nanda ni tina denda kalena unité conjointe.
Il importe de signaler que nous avons commencé cette évaluation à cause de ces diagnostics depuis le premier. Le premier de ce mois, nous avons commencé, on a déjà travaillé à Tiblo, nous avons travaillé à Koundou, nous avons couvert Pangamadou. Nous devons travailler avec Nongoa, mais ici aussi, nous devons nous entretenir avec les membres des unités conjointes pour voir comment, pour poser véritablement le diagnostic, pour voir si c'est fonctionnel ou pas. This job has started since the first. We have already gone to Kulu, Nongo, Pangamanu, Kekulo, and also Nongoa. And now we are in Kwendu. Just after this meeting, when our leaders will leave, we're going to meet these 14 people that were identified here to know how are they functioning, to know which problems are they facing. If they are lack of something, let them tell us. If they do not lack of something, let them tell us, and also to show us how are they functioning. Unité conjointe de Guinée Kiali. Ananga onimba réunion de tupe, masale lenda plana ke. Panana do amin do batanga da, na wana ngompu balanga chokawa. Panakan na ya tuhi na ngompu la chondo. Kandondo policia, gendarme no wale ngopile, police no wale ngopile unité conjointe ni. Maire no wana fe, ou bien wana ki boli ko da wonando. Boli ko abiandwa, boli ko alandwa. Van landwa environnement banampe nyinyi ni asinampe wana na joba mawa bala ko da hoto mawa inondo na yula Police par représentation, avec la gendarmerie par représentation, la défense, les femmes par représentation, la défense, les femmes, l'environnement, les commerçants, etc. Mais ça ne concerne pas les So this meeting that I'm talking about is that youth leader, the farmers, and other different structures. So these people want to meet. Just after this meeting, when our leaders will go to their own lodge, so we will stay here. We have to see each other and speak about some cases. Donc wana wa pando unité conjointe koni. Parce que unité conjointe wa fanga pe maire no fanga pe. Ma fanga no masa no ojonante. Mais wana to funda, wana ngo funda no to membre direct. Adime pe police no wana ndo wa pando ni ke hawa fanga no parce que wana service an. Ndo pepe wana ngo funda no to membre no. Bien to membre funda. Donc wana kananga obane. La place na unité conjointe kala. A quelques signes maintenant ma unité conjointe. How about that law masale les gars donc, automatiquement, comprenez que nous aurons à entretenir ces processus que nous venons de citer, mais comprenez également que même si pendant la mise en œuvre de ces unités conjointes, le maire qui était là n'est plus là, celui qui vient à sa place est automatiquement concerné. S'il y avait un policier qui était initialement identifié pour servir dans l'unité conjointe, s'il n'est plus là, mité à son remplaçant est automatiquement membre. Donc nous aurons besoin de ces coups pour nous entretenir et voir le diagnostic qu'il faut poser et voir les discussions qui s'imposent. Fundamentally, we need to work with as you already know, this content video, everybody knows about it. So it doesn't say that someone who was here as a town speaker is no longer a town speaker, but the one who is nowadays town speaker is automatically a member of this content unit. Or a soldier or a policeman that was here in service is already transferred elsewhere. The one who replaced him or her is automatically a member of this conjoint member team. So please stay with us. Just after this meeting, we want to meet you. Thank you very much. Thank you very much. I'll now give the floor to Major Swa, who is part of the national delegation, to make a comment. Nous allons donc donner la parole à M. le commandant Sowa, qui représente la défense, pour nous donner son impression. Prefect, the two heads of mission,
Mesdames et messieurs, tout protocole observé. Le préfet et Amasrahinda. I want to thank you very much for this opportunity. Merci pour cette opportunité. And I will ensure that I will make my statement as brief as possible. Je voudrais m'assurer que mon intervention va être très brève. Because these people have stayed here for too long. Simplement parce que ces gens sont là depuis longtemps. However, I want to put it in a military perspective. Toutefois, je voudrais cadrer mon intervention dans un cadre militaire. We have what we call a CIMIC, Civil Military Cooperation. Nous avons ce qu'on appelle collaboration civilo-militaire. That concept creates a framework for the civilians and the military to interact. Ce cadre, cette théorie permet aux civils et les militaires de collaborer et travailler ensemble. We can expand on that concept. De ces concepts, je voudrais recommander que ces concepts soient élargis entre les militaires lyonnais et les militaires guinéens qui sont assignés au niveau de nos frontières. Par exemple, pour organiser les matchs gala de football, qui va renforcer la collaboration entre les militaires des deux côtés et ça va rassurer davantage la présence de la base. The military, that is the ARSLAF, on this part of the border, could also assist local authorities, assuming there is a bridge that has been broken along the way, or a culvert, a damaged culvert. The local authorities will call on the military for support or assistance to fix that problem. Un autre aspect de collaboration entre ces civils et les militaires peut être, par exemple, appuyer la communauté dans la réalisation des projets locaux. Admettons qu'un pont soit gâté quelque part dans la communauté. Il est de la responsabilité des responsables locaux d'interpeller les militaires qui viennent les aider à rétablir le pont. Ça peut être un dallo, ça peut être un pont. The military will also facilitate the organization of sporting activities with their Guinean counterparts. Like I said, that could appear as a confidence building. That is, civilians on the Sierra Leone side of the border, people living in the communities on the Sierra Leone side of the borders, and the civilians living along the borders in Guinea, they could also have a kind of gala of football activities. Yeah, the military could also facilitate that. That is, army could interact with their counterparts in Guinea to organize that one for you, the people. Un autre domaine de coopération qui rassure davantage, qui construit davantage la confiance entre les populations transfrontalières peut être les activités sportives. Les militaires lyonnais qui sont postés au niveau de la frontière peuvent jouer, organiser un match de football par exemple avec leur homologue de la Guinée.
Ou bien ils peuvent être les facilitateurs d'organisation des activités sportives entre les civils des deux côtés. Da ana mamana na nene jo me nan lo ku min do batan le kede no amin bang tire ndo bi nan ko tira pita o je tire ble la le ha bi nan min bang be le o tire ndo je tire le kan le o lo kon da to be tene ba le bi la ba yo la ki ba de ko tin bi la yema so asia be ma na te ba do ba da be na mamana na me nan lo ku ba batan le ke kede na bele ko ta me bele su ma be na ko demonstrate is to maintain a peaceful coexistence, a peaceful atmosphere where Sierra Leoneans and Guineans will live as one. Tout ce que nous devons démontrer, tout ce que nous voulons prouver, c'est de faire en sorte que la cohabitation pacifique et la cohésion sociale soit renforcée entre les deux peuples transfrontaliers. Yana yema so endo tuni le meni aba konye mina jankari sowe mina do bata sowela mina ayo de blame atwati mple la point mbele mina asina ma lakini o salongo ye bio pena tuni le gente pena tuni na. The other thing I would like to touch on has to do with be your brother's keeper. Une autre chose sur laquelle je voudrais mettre l'accent, c'est que nous devons nous sécuriter mutuellement. Quand tu es là, il faut veiller sur la sécurité de ton prochain. Ah, Thomas qui raconte. Bébé n'a mon fanchando amako. Yé tuna nu, yé jan va amako. Yé bon ou non la dimula, go tare. No ordi non. Yé bé jon amako. Ichi la bedi na ko. Banga bele londe, yé ordi non. Donc beda mimbanan na pla mingelian. Bitu mingelian la tudale de. Mingelian da nu fando amako. Whether you are a farmer, you are a bike rider, when you detect suspicious movements, group of people hiding in the forest or engaging in some kind of subversive activities, report to your appropriate authorities. Si tu es là, vous êtes soudés, vous vivez ensemble, vous constatez qu'il y a un mouvement suspect. Il y a des gens qui se regroupent quelque part, qui organisent des activités subversives. Il est de votre rôle et responsabilité de remonter les informations à vos responsables locaux qui vont prendre les dispositions pour remonter l'information à qui de droit. Mene to be kira ne ake bando pum u ake langa kala pum na ko kila ye ne akolo yuno ko nindo kasi na utule kasi na ina chu yandolonte macha masika masina mavanda handana ela hekire fo yuno nana undo pelo mame masamu bali undo ngo ko mjona yese na yotalo dina damna ko la kono. We know the border is porous and the military or security will not man all the crossing points along the border. However, with your support, you could assist and enhance the military in manning those areas, even where they do not have, their presence. Nous sommes conscients que nous avons des frontières qui sont très longues et poreuses. Quel que soit le nombre d'agents militaires qu'on va poster au niveau de ces frontières, il ne peut pas couvrir l'ensemble des points d'entrée. Avec votre collaboration, avec votre coopération, il est facile d'identifier les mal intentionnés pour qu'ensemble, nous sécuriser les frontières et renforcer la paix au niveau de nos deux frontières. La Yubande, ala rija la umswasia mala meme, ano ndo swasia ke supra na mama frontiero tule, ojo kalakala. Mele benia lo ke nama na jatova, nia tuha ukiunda, nia manane, mtiro pepu, ayaundi mu, atibe wode, ayaundi mi. Kongwa mala no lekenga, ya motu na bale. So when you report suspicious activities, when you see the security forces as your helper, as your guidance, then it becomes your brother's keeper.
both on the Guinean side and that of the Sierra Leonean side. Thank you very much. Si vous prenez les agents de défense et de sécurité comme des éléments qui sont déployés pour vous aider et que vous jouez votre rôle aussi pour les aider à identifier des personnes suspectes, des personnes qui sont mal intentionnées, je crois ensemble vous pouvez travailler pour consolider cette fin que nous recherchons tant. Je vous remercie. Lina kalala tunani ay bena lina kalabe na bembra mbana bara kuntusa nti peswe masikani macha mu mando kusali bana bindu no bindu funa ko macha manyo lo tibindo elo ni ningo kinante koma ko ndo masanda onda kichuro ndi yebyo ni dalede nda ko ba ko nufa wa ko nufa bucha bi ni solution no yani wala gineba wasila lomba ubena min non kollo o yando yo mena lo ko ba do ble mini america. Thank you very much. I'll now give the floor to ASP Farmer. If brevity is the soul of which I believe he's going to be very brief. Yeah, to have straight follow. Ojo polisi ya watu ndani na mission ndo boka di mena ma obi la masanyo da ha. My statement is very short. The last speaker is somebody who summarizes everything. Il va être très bref. Il va résumer ses interventions. Dudu opening asweke. Bana so atabo du bon aswe du plendi pour lui libre. Of course, I'm speaking in the voice of the Inspector General of Police because I'm representing the Sierra Leone Police. On that note, Guineans, of course, they are Guineans. Sierra Leoneans are Sierra Leoneans. But the fact remains, the common cultures, the norms that we share in common, that is enough for us to see one another, for the military, the police, to cascade the messages at the borders. For Guineans and Sierra Leoneans to live in peace. Bien sûr que je parle au nom de la police, surtout l'inspecteur régional de la police. Mais quel que soit, le Guinéen reste Guinéen, le Lyonnais reste Lyonnais. Mais notre rôle en tant qu'agent de sécurité, c'est de convier les messages au niveau de la base à la population que nous sommes en train de sécuriser. Pour enfin travailler. Pour que s'il y a une anomalie, on remonte l'information qu'il faut pour gérer la situation. Il y a so la police les gains de femme. Allez la police tu au hélicoptère na bolindo. Même dans des bébés, tu y a na de mioni. La Guinée non la Guinée non. Salon non. Quand tu vas me de bureau, tu m'as pour Finally, let us reshape our thinking that we are Guineans. Let us stand firm to be Guineans. Sierra Leoneans issue is not our issue. Let us reshape our thinking, our thought that we are Sierra Leoneans. Guinean issues are not our issues. Guineans and Sierra Leoneans, we are one. And in that, peace and unity are the fertile soil. Development is the seed. If there is no peace and unity, there will be no development. As the previous speaker said, the bridge, we want to believe, since or before we are born, people have been suffering at this place. But the only way it can come to pass, even by talking to the donors, like the GIZ, Mr. Leno has been informed, it is when unity and peace have been seen as a fertile ground where peace and unity can welcome development as a seed to be planted and germinate for all of us. Thank you. Donc, je voudrais interpeller les Lyonnais pour recadrer notre orientation de pensée. Il ne faudrait pas que le pense que les Lyonnais, le problème guinéen n'est pas son problème. Non. Comment il faudrait que les Guinéens recadrent leur pensée et leur orientation pour dire que vous ne pas dire que le problème lyonnais n'est pas mon problème. L'élément fondamental, la sémence que nous cherchons pour que nous soyons garantis ici, c'est la paix. Nous sommes conscients de la
population, de la souffrance de la population locale ici. Prenons l'exemple de la paix. Même si aujourd'hui on a la possibilité d'inviter des bailleurs de fonds pour venir nous aider à travers David pour faire le pont, la base sur laquelle nous devons nous fonder pour réaliser le pont, c'est la paix. C'est la seule paix qui peut garantir, qui peut donner l'assurance à un bailleur de fonds pour venir aider à la réalisation du pont que nous avons besoin. Donc, travaillons pour consolider cette paix, pour rassurer nous-mêmes et rassurer les bailleurs qui sont appelés à nous aider. Je vous remercie. La pengi andonwa lakini ya problem tu kolona no kenni mi lakini abe pengi andoma saru ndara be ya oke ndano akafala bala acha pende achi yankede jole kanu bena fo masan fe mati lakini abe swele uswele ngoto otro biyo ni be ngari lakini abe na masema saru na be sangani sa ko kilo le bibiti akide le nule parani donc bela mi bio call ma na tu bandu bien anteni tu wana nyola yale na koile ndio na ndio tu ati bejo ti donc la mafuna bilo taka tu na wala na bela konni kon o dio pile nuna mi yola ki mi va kuli ya wala ki mi yola na o bela tene ko na bo manana mi ni mudu na ko do sanga na to de ta mo problem de una problem ke manana ba ju na ko do ke gongo na mi dimi ya be na bla je yuanda ni fa no ko ile o bo nga benda bena ko kiri toni bodu mana da benda ina benda ga dimu pura me you go yi ma benda we ina be mana ma benda abin na pono ala ni na ke ni do na ma no ko ko tu mam da hun tan benda be pre am ta ile ala ko ta donc ko do be be na ya na. Thank you very much. We're going to have our last speaker, who is the assistant justice officer, who is going to give us the vote of that. But most of the speakers, they spoke on three main issues: peace, cooperation, and collaboration. That is the necessary ingredients for the survival of our two nations. So on that note, I'd like to call the assistant district officer going to give the vote of thanks. Nous allons donner la parole au porte-parole de la préfecture de Kalam, c'est le dernier intervenant. Et avant ça, retenez que nous avons parlé fondamentalement de trois choses: la paix, la collaboration, la coopération. Délégation yangu wanachio Kalam kwa sulusupa bandao. Quel homme nous a offensé? Banana kwa swena no oya tuna geswe. Konyulo balanganda abela. Mebebe na bosina ma yeye jere njusala yawo. Nana sala yawo bele la yula ki. Ne yali. You say again. Thank you very much, Director. Merci beaucoup, monsieur le directeur. No etao falo. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous. La piuque de We are very much happy to see this very, very important delegation in this region, especially in Thailand. Nous sommes très contents de recevoir ces grandes délégations, surtout dans la préfecture de Kalam. Nankotau ni diongo kwa na hawana no. Tama le na kwenu nanda ukara nanda. Le message de paix. Leo ko kesia. We see the guest speakers. We are trying to host the African Union representative, the rep from Guinea, of course, the chief speaker. So that shows us that this message, they want message to flow to the lowest inhabitants in this kingdom, large island district. Nous avons constaté que tous ceux qui m'ont précédé, que ce soit des responsables de la Guinée, ceux de la Sierra Leone, ont mis l'accent sur la paix. Et je crois qu'il est de notre responsabilité de nous assurer que ces messages de paix touchent nos derniers citoyens de la dernière communauté dans l'eau, dans la préfecture de Kailaon. Dictato per min ka swel vai de kelei. Ilala mala na so hanan.
kisienda hiyo hamfulu wana na ntutia ngondo la nilina marao be kisinoge na jube halanda kisiana ntuti lela yelala na nina ntuti no ma yedo la ntuti no yedo kwena ntuti. We appreciate the children authorities, the township that are present, and all other stakeholders that are here from Kailam district. Nous voudrons remercier les responsables locaux, les responsables des communautés ici, et nous sommes très contents de les recevoir et contents des messages directs. Nema mil masaba balka masahi ndao masacho bungeni nandao nema min dimuni ama nankotao mini balka. On behalf of the District Security Committee present here, we thank the delegation, we appreciate your effort, and all the stakeholders present from Kisiten and Aklat Kailam district. Au nom de l'agence ou de l'organisation de la commission chargée de la sécurité de la préfecture, nous vous remercions très sincèrement pour cette mission, cette noble mission que vous avez accomplie. Au-delà masava, ajo konyulo hotenda, ajo na yova tuoa minya balka ukara hunenano. Just like the director was saying, the most important message here was peace. And I want to ask one of the certain people that are present to explain in DC what exactly the delegations explain to us, if you understand. Comme le directeur de l'OMS a insisté, le message clé pendant toutes les interventions ici, c'est la paix. C'est la paix. Donc je voudrais inviter l'un des participants pour nous expliquer en langue du terroir ici, qu'est-ce que c'est la paix. Mamena sinekani, bana suhana no, obisoya konyulo. Menu obandocho, oyemele mojina banda, barapile, bodimuna ye kese kie konyulo yela. We are saying this for them to understand that the peace is important, and that's why we are here. Nous insistons sur ça simplement parce que nous voulons que tout le monde comprenne que la paix est indispensable et nous sommes là pour ça. We can understand this. Leme anda biblia masina ma konyulo onobale. Any chief can stand. Excusez-moi pour être parmi vous. Allow me to stand up in front of you. Just explain to us the importance of these meetings and the message that deliver the chief understand, because they are the one who lives in this community. Il est l'un des chefs traditionnels, chefs locaux, l'un des responsables locaux de cette communauté. Il explique que même si c'est dans une minute, ce qu'il comprend de tous ces messages que nous avons transmis par rapport à la paix. He is one of the local authorities leaders. So we want him to explain at least even though a minute or two in Kisi, of course, to tell us the main objective why we are talking about peace only. What do they understand? What do they understand about the war of peace? Okay, now Merci à tous ceux qui sont venus. I want to say thank you to all of you. Premièrement, je suis content parce que malgré le temps, personne ne somnole. Nous sommes tous vigilants, assis et patients. I'm really very happy because I remember that we have stayed here for a long time, but none of us is feeling sleepy. None of us is talking under when someone is talking. It means that every one of you is really giving the most important. I'll take one meeting. Wait, small.
behalf, Bongando, Slam Tana Soto, Montoni, Men, Le message clé que je retiens, c'est que les missionnaires sont venus nous convier à une paix qui soit consolidée dans le triangle de la Sierra Leone et de la Guinée familiale. The main message of coming at this meeting by those people is to be living in peace and the perfect cohabitation between Guinea, Liberia, and Sierra Leone. Okay, Bongando, how much yam not proposal, man? What do you want to do? Et aujourd'hui, je crois que la consigne qui était donnée avant que nous soyons là, c'est qu'il était informé à chaque responsable de famille que si vous avez un enfant récalcitrant, il faut le loger quelque part avant de venir à cette réunion. The first advice that this meeting is giving us is that one who has a child or a daughter at home who is not respectable, please go and advise her or him to be respected. Nous sommes fatigués des querelles, nous sommes fatigués des conflits. Que Dieu nous bénisse. We are tired of conflict. We are tired of work. May God bless us. So thank you very much, Section Chief. And we did this because I have been here for almost 5 years. I know the disease has a very good network. They listen to their brothers. So we thank all the participants, the delegation from Freetown, the head of the African Union, the security sector. On behalf of the DICEC, I thank you all. And therefore, more or less, the security sectors have so much work in here. They are doing very well. That is why when you are here, you are seeing this is peaceful, no problem. So we continue on for compliment the national effort. So I thank you all. God bless you all. On devrait passer à cette étape parce que nous sommes conscients que nous sommes là depuis 5 ans. Mais pendant ces 5 ans, il y a eu toute la paix. Et je suis conscient que le peuple ici, c'est un peuple qui est plus, c'est un peuple très sage. Donc, je voudrais profiter pour le directeur que les agents de sécurité et de défense qui sont là travailler nuit et jour pour consolider la paix et intégrer la communauté. Et voilà pourquoi nous sommes dans la paix. Je vous remercie. Ici, dans la Calabre, la plana de l'Anayang, la plana de la Kiri, je n'ai pas su être préparé pour nous dire. Quand on me demande, Bana, tu n'as pas tout Holanda, Madina Policia, Madina Sodia, Albana, Sam, Bede, Robenia Tinani, Thank you very much. We come to the end of this meeting. We're coming to the end of this meeting. I think we have a few announcements. Tamba, we have to make the announcement where the local will have to stay here, isn't it? Yes, sir. And the high table, the dignitaries, we have to see Palajusus. So, on behalf of all of us, the delegation from Freetown, delegation from Sierra Leone and Guinea, want to heartily thank all of you for being here since this morning. I know you've been here since this morning. That's an indication of your commitment and your love for peace. On that beautiful note, we want to adjourn this meeting. Thank you very much. We will invite at this meeting. No, we will pull the camp. Yeah, the 10 people plus the boss them will go to Chief Palajusus and they will go eat. So who now the 50 people, no Syria will put the canna. I beg with the small transport. Yeah, thank you. Nous sommes donc à la fin de notre rencontre. Annoncé pour la délégation et pour Misa